Hi, my dear students. How are you? I hope you're healthy and you're wealthy. Today we are going to talk about. Today we are going to focus on reading. Now let me share my desktop with you. Okay. So today we are going to talk about a story, which is one of my favorites. Which is my one of my favorite stories. Uh, I will not say how it is called because after the lesson you will guess um, what story uh, what story it is. Um, Now let's talk about words. We have here the word bright, which is an adjective. Um, and it means smart, clever, and if translated, it means to translate into Armenian, Paiza, Urach, Zavar, and Tunak. So, as we used to do it in the classroom, please make up sentences now with these words, with the word bright, which means smart, clever. In Armenian, Payzar, Ural, Zavan, and Sumat. The next word is to continue. To continue means to go on without stopping. Um, so I'm not getting you know this word, that's why I'm not going to translate it. Again, make up a sentence with to continue. To get somebody to do something. It means to cause to do. For example, such a sentence, Tom planned how to get more boys to do the work for him. It means ստիպել ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան անելու. Okay, again, make up a sentence with this expression. This pair, uh, which is a noun and means loss of hope. Again, make up a sentence with this word, with this noun, and you have an example here. The family was filled with despair when their house was destroyed by the fire. The next word is to move. Again, you know this word, that's why I'm not going to talk about it very much. So, you know that it means charging. It's a verb, therapeutvel, therapeutvel, and we have here movement, which means the charging, therapeutun, because it's a noun. For example, there was a movement behind the window. So movement as a noun means the act of moving. To move is a verb and means to change the place or direction of something. To watch. Again, you know this word, that's why I'm not going to talk about this very much. So make up sentences with these words, please. Now about our story, let's do a little bit pre-reading task. I would like to ask you, do you always obey your parents? So answer please to this question. Do you always obey your parents? One, have your parents ever punished you? And what for? Can you always find a way out of difficult situations? So the first question is, do you always obey your parents? Have your parents ever punished you, and what for? Can you always find a way out of difficult situation? Please answer to this question and send me your video. Not send me your videos, but
download your videos in your eTwinning page. In your eTwinning profile, you have your each of your has its own eTwinning profile. So answer to this question and download your video into your profile. Um, so after reading and answering to these questions, we'll discuss the text and we'll discuss your answers. Now let me read the text, please. Isn't it fun to whitewash the fence? To whitewash means spitակեցնել and fence means թանկապատ։ Երևի թե այս երկու բառը այդտեղից չգիտեի, արդյոք զվարճալի չէ սպիտակեցնել թանկապատը։ Saturday morning came. The summer world was bright and fresh and full of life. Շաբաթ առավոտը եկավ։ Ամառը, ամառային աշխարհը ավելի պայծառ է եւ fresh, թարմ է and լի կյանքով։ Tom appeared with a bucket of whitewash and a brush. He looked at the fence and his face became sad. Toma հայտնվեց սպիտակեցնող նյութով դույլով եւ խոզանակով։ Նա նայեց ցանկապատին եւ տխրեց։ All the boys were playing, only he had to work. Բոլոր տղաները խաղում էին, միայն նա պետք է աշխատեր։ It was Aunt Polly's punishment for his dirty and torn clothes. Դա մորակույր Polly-ի պատիժն էր իր պատառոտված եւ կեղտոտ շորերի համար։ The fence was long and high. Ցանկապատը երկար էր եւ բարձր։ Tom whitewashed it for some time, then sat down on a box in despair. Թոմը սպիտակեցրեց այն մի որոշ ժամանակ, այնուհետև նստեց արկղի վրա ուսահատ։ He was afraid that if the boys saw him with a brush, they could laugh at him. Նա վախենում էր, որ եթե տղաները տեսնեին իրեն խոզանակով, հնարավոր է ծիծաղեին իր վրա, sorry. Suddenly he had a bright idea. Հանկարծ նա պայծառ գաղափար ունեցավ։ He looked up his brush and began to work. He took up his brush and began to work. Նա բարձրեց իր խոզանակը եւ սկսեց աշխատել։ Soon he saw Ben Rogers in the street. Շուտով նա տեսավ Ben Rogers-ին փողոցում։ Ben was eating an apple. Tom went on whitewashing and didn't look at him. Թոմը շարունակեց սպիտակեցնելով եւ չէր նայում նրա վրա։ Ben stopped near Tom and began to watch him. Ben-ը կանգնեց Թոմի մոտ եւ սկսեց նայել նրան։ Hello boy, said Ben. Do you have to work today? Բարև տղա, ասաց Ben-ը։ Դու պետք է աշխատես այսօր։ Why? It's you, Ben. I didn't see you. Ինչու։ Դու ես Ben, չեմ տեսնում քեզ։ Oh, sorry, չտեսակ ես։ Say, I'm going swimming. Don't you want to come too? But of course you have to work, haven't you? Ասա, ես գնում եմ լողալու։ Չես ուզում տալ ինձ հետ։ Հա, իհարկե, բայց դու պետք է աշխատես, այնպես չէ։ Tom looked at Ben and said, What do you call work? Թոմը նայեց Ben-ին եւ ասաց, Ինչն ես դու անվանում աշխատել? Why? Isn't it work? Ինչու դա աշխատանք չէ։ Tom continued to whitewash and answered, Well, perhaps it is work and perhaps it isn't. All I know is Tom Sawyer likes it. Թոմը շարունակեց սպիտակեցնել եւ պատասխանեց. Միգուցե եւ աշխատանք է, միգուցե աշխատանք չէ։ Այն ամեն ինչ ես գիտեմ այն է, որ Tom Sawyer-ը սիրում է դա։ Դուր է գալիս Tom Sawyer-ում դա։ Oh, do you mean to say that you like it? Ինչ դու նկատի ունես, որ քեզ դա դուր է գալիս։
The brush continued to move up and down. Խոզանակը շարունակում էր վերև ներքնազատ. Like it. Well, I don't see why not. Does a boy whitewash a fence every day? See, ինձ դուր է գալիս դա։ Չեմ հասկանում ինչու պետք է այդպես չլինի։ Տղաները սպիտակեցնում են ցանկապատը ամեն օր։ Then stopped beating his head. He watched every movement. He got more and more interested. Then դադարեց ուտել խնձորը, նա նայում էր յուրաքանչյուր շարժումին։ Ու ավելի հետաքրքրված էր։ Then he said, "Say, Tom, let me whitewash a little." Ապա նա ասա Tom, թույլ տուր ինձ սպիտակեցնել մի փոքր, հա։ Thought for a moment. No, I can't. Then, you see, Aunt Polly asked me to do work well. And I think there is only one boy in 1,000 who can do it well. Tom-ը մտածեց մի պահ, ոչ, ես չեմ կարող վել։ Հասկանում ես, մորակույր Polly-ին խնդրել է ինձ այդ աշխատանքը անել լավ։ Եվ ես կարծում եմ միակ տղան հազարավորների մեջ, որ կարող է դա անել լավ, ես եմ։ Oh, is that so? Let me try, little. Իրոք այդպես է, թույլ տուր ինձ փորձել, միայն մի փոքր։ Tom was thinking. Tom was thinking. Let me see. I don't know if you can see my desktop or not. Let me now to continue it. Okay. You now can see me. Okay. Let's continue. Tom was thinking. Tom-ը մտածում էր. I can give you my apple. Ես կարող եմ տալ քեզ իմ խնձորը. Tom gave him the brush. Tom-ը տվեց նրան խոզանակը. He was happy. And while Ben worked in the sun, Tom sat under a tree, ate his apple, and planned how to get more boys to do the work for him. Դա երջանիկ էր. Քանի դեռ Բենը աշխատում էր արևի տակ, Թոմը նստած ծառի տակ ուտում էր խնձորը և ծրագրավորում էր, թե ինչպես ավելի շատ տղաների ստիպի, որպեսզի նրանք աշխատեն. Many boys come to laugh at Tom, but very soon they all worked with the pleasure. Each one had to give Tom something, and then he could whitewash the fence. Շատ տղաներ եկան, որպեսզի ծիծաղան Թոմի վրա, բայց շուտով նրանք բոլորը աշխատում էին սիրով։ Բոլոր ինչ որ բան պետք է տային Թոմին, որպեսզի կարողանային սպիտակեցնել ցանկապատը։ When afternoon came, Tom was a rich boy. He had 12 marbles and piece of blue glass, a toy soldier, a kitten, a dog collar, and many other things. He had a good time, and the fence was ready very quickly. Երբ կեսօրը եկավ, Թոմը շատ հարուստ տղա էր։ Նա ուներ 12 marbles, ուներ մի կտոր կապույտ ապակի, խաղալիք զինվոր, փիսիկ, կատիգա, dog collar եւ շատ այլ իրեր։ Նա լավ ժամանակ անցկացրեց, իսկ ցանկապատը պատրաստ էր շատ արագ։ Please find who
is the author of this story. Այս պատմության հեղինակը ով է, գտնում եք ով է այս պատմության հեղինակը. The author has a lot of very marvelous, very interesting, very beautiful, very stunning story. So find who is the author of this, who was the author of this story, and please find the story. You can find a book, you can find this story in the internet, and even you can find a movie about this story written on this story. So what are you going to do? You are going to answer to the questions. Դուք պետք է պատասխանեք հարցերին. Was it fun for Tom to whitewash the fence on bright sunny day? What did he look like when he began to work? Was Ben sorry for Tom at first and why? What did Tom get when he let Ben whitewash the fence? How did Tom become a rich boy? And you have to correct the wrong sentences. Ուրեմն պատասխանները եւ նախադասությունները որ ուղղեք, սա կատարում եք բանավոր, վիդեո եք անում եւ տեղադրում եք material բաժնում։ Դուք տեղյակ եք, ոնց ենք դա անում, առաջին ծնչի որ անելու եք, վիդեոն եք տեղադրում։ On page 102, we have exercise 3 and 4. So you have to write these exercises to grade այս վարժությունները, and again to take photographs of these exercises and upload into your betweening profile. Սրանք գրում եք երրորդ չորրորդ վարժությունները 102 AG եւ ներբեռնում եք ձեր Xfinity նկարները ներբեռնում եք ձեր Xfinity profilում in material section. Now let's discuss which words can describe tone. Can we say that Tom was lazy? Can we say that Tom was hardworking, wise, stupid, selfish, helpful, inventive? So describe, please, again, write what do you think about Tom? Please describe Tom written. Գրում եք նկարագրում եք Թոմին, գրում եք արդյոք նա ծույլ է, աշխատասեր է, իմաստուն է, եսասեր է, ստեղծագործ է եւ այլն։ Ինչ եք մտածում? So use as many adjectives as you can. Եվ օգտագործում եք այնքան շատ արտականներ, որքան որ կարող եք, or as much as you know. Կամ այնքան որքան որ դուք գիտեք. Using lazy, hardworking, wise, stupid, selfish, helpful, inventive adjectives. օգտագործելով նաև այս արտականները. And then we'll need to discuss, we'll meet via Zoom to discuss what do you think Tom was pleased with himself and his bright idea or not. Ինչ եք կարծում, մենք կքննարկենք, երբ որ Zoom-ով կհանդիպենք, կքննարկենք, ինչ եք կարծում, արդյոք Թոմը գոհ էր իրանից եւ իր պայծառ մտքից, գաղափարից, թե ոչ. So you have to do now that's enough. So you have to answer to these questions. You have to answer to these questions. I'm sorry.
So you have to answer to these questions, and you have to correct you have to correct these sentences, and then you have to write exercise 3 and 4. So describe tone, rhythm, and to talk to discuss the Zoom. Do you think Tom was pleased with himself and his bright idea or not? So much, my dear students. We'll meet soon. I hope tomorrow. Hope to see you healthy and wealthy. See you. Bye bye.